with joy. It's a beautiful concept, something to think about. We work with joy when we see our work as contributing to a better world. And it is important that we choose our work with that in mind. Henry Ford, some of you may have heard of him. He established the Ford Motor Company more than 100 years ago, and he is certainly one of the great capitalists of all times. And even Henry Ford said, "A business that makes nothing but money is a poor business." So while it is essential for us to make money to support ourselves and our families, even a great capitalist like Henry Ford says it is not enough. You might contribute to a better world by expanding a restaurant or a hotel or a shop, providing the community with services and goods that are needed and valued. You might contribute by becoming a teacher in your community school and sharing your knowledge with young people. You might contribute by founding a high-tech company that provides an important product and a dignified means of earning a living to families in your community. Any one of these things would be a tremendous achievement. But on this matter, I must say I agree with US President Barack Obama, who said, "Focusing your life solely on making a buck, a dollar, shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself, because it's only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential." Al-Kafaàt grew from the idea that everyone, every person has value. Every person can and must contribute to building a better, stronger, more just, more stable, and more prosperous society. What a generous vision and an astounding investment in the future of this beautiful Lebanon. Almost 60 years have passed since the founding of Al-Kafaàt, and here we all stand at your commencement ceremony. And this is a university that has the mission of service and contribution deeply rooted in its founding vision. So now that you have the skills and the knowledge that you gained here at Al-Kafaàt, I wish you courage in the next phase of your life. And I think you have it. I wish you tenacity and persistence to carry your dreams to fruition. And ultimately, I wish you the chance to devote your unique gifts and talents, your contribution, to the betterment of this world, to ultimately become, and this is what I believe you will become, what Einstein would call not men and women of success, but people of value. Thank you. Shukran. Your Excellency, dear AKU family, Dr. Kenneth Saunders, Ken, is a man of exception, as our President, Professor Ramiz Awad, said in his remarks. Ken gave wholeheartedly. He gave unconditionally. He gave generously so that others
could pretend to a good education, to the right for free expression, to a sense of responsible citizenship, and mostly to happiness. For 5 years, Ken has been an advocate of justice, and his advocacy has paid off. The people of Lebanon greet today an outstanding American who has committed in deeds the true spirit of the American values. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. For his notorious achievements in international education and for enforcing measures that promote cultural and educational exchange between SUNY and AKU. The insignia for international development for 2015 is conferred to Dr. Kenneth Saunders, President of Nassau Community College, by authorization of the Board of Trustees of Al-Kafaàt University in recognition of achievements which exemplify our highest ideals. Would Dr. Saunders please approach the center stage to receive the insignia for 2015 from the President of the Board of Trustees, Professor Ramez Awad, and the President of AKU, Professor Fathi Awaida. I would like to call upon my fellows of the Board of Trustees to join us to take the official picture with our new fellow, Dr. Saunders. Dr. Kenneth Saunders, our fellow of AKU, the floor is now yours. Good evening to the Minister of Education, to the AKU Boards of Trustees, to the President of AKU, to the friends and family that are here this night in celebration of the graduation of the honorees, our graduating students. To the faculty and staff, I say thank you. Thank you for this recognition because it symbolizes a relationship that is growing, a relationship that is built upon a commitment to academic excellence, a commitment to growing one's consciousness and awareness not only in your homeland, but to extend it to a global awareness. I salute AKU for the model that they're executing and the vision that they're giving life to in the movement and the education of the students here. To the graduating students, I say, you are now, or you will be very shortly, recognized as a distinct group of learned men and women. To the first graduating class of ESL, it is my pleasure to recognize you in this graduation ceremony. And finally, I would like to say, it is important that we learn to celebrate these accomplishments because life is full of challenges, and we can and will rise above the challenges because you have now the necessary tools to do so. But I also challenge the graduating class not only to rise above the challenges,
but to also serve as mentors for those who will follow, and to encourage those who have not yet considered following in your footsteps and encouraging them to do so. Because it is the community of learned individuals and men and women that results in the forward movement of a nation, and that forward movement is inevitable. So congratulations for being future participants in that process. Thank you so very much. حضرة الحضور الكريم، يسرنا نحن الطلاب أن نرحب بكم في هذا اليوم الذي نحصد فيه جميعاً ثمرة أعوام من الدراسة والعمل. لقد أشرقت شمس اللقاء، فكان لابد لهذه الشمس من الغروب لتتركنا في ظلمة الفراق والوداع. قبل 3 أعوام تقريباً دخلنا إلى هذه الجامعة، وها قد مضت كل تلك الشهور بحلوها ومرها، بفرحتها وضيقتها. بدأنا بقوة وأكملنا على أداء ثابت لتحدي تلك العقبات التي لا يكاد أن يسلم منها أحد، فمن اختبار لآخر ومن ظرف قاس لأقصى، لكن إصرارنا على الوصول دفعنا أن نتخطاها سوياً يد بيد. لذلك أنا هنا بالنيابة عن أصدقائي وعني نتمنى أن يذكرنا الجميع بخير ولتفتخر بنا الجامعة يوماً ما. إن أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان أن يخرج من مكان دون أن يترك أثراً، وحتى لو كان أثراً سيئاً. لقد حان وقت الرحيل، كل واحد منا نحو حياته ومستقبله، تاركين ذكرياتنا هنا داخل هذه الجامعة. لا يمكنني أن أنسى جهد الجميع معنا، من أساتذة إداريين إلى العمداء وطبعاً الأهل، فنحن لولا وجودكم بيننا لم نصل إلى هنا. في النهاية أتمنى التوفيق للجميع وشكراً. كلمة أساتذة جامعة الكفاءات تلقيها رئيسة قسم الهندسة الداخلية الدكتورة ليلى الهوي. معالي الوزير، أتيتنا كالعافية. مجيئك أسكننا في مسرة الإيمان بوزارة تؤمن كما قال الإمام علي: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا شرف كالعلم، ولا ميراث كالأدب. نحن هنا مزروعون في الصمت، ننتظر ببطء ونحلم كل ليلة بصباح يبشرنا بالإفراج عن شهادات الماستر، لينطلق طلابنا كرسل المسيح يزرعوا بالوطن ثقافة وفكر ومحبة. تسكن في البال كما يسكن الأمن في عيون الأطفال. يدك العافية، وفي خطوطها هموم أجيال وطننا الآتي. معالي الوزير، طال بنا الانتظار، ولن نرضى بغيرك بديلاً ليبشرنا بكلية الصحة واختصاصات الماستر. نحبك. الكلمة لك معالي الوزير. مساء الخير. اسمحوا لي بالبداية اعتذر منكم على التأخير، لأنه أنا ماني معود
نطر العالم بهالشكل، إنما اليوم كلكم تعرفوا الظروف اللي عم نمرق فيها بالسياسة. اتصلنا بإدارة الجامعة وقلنا لهم رح يكون في تأخير، إذا ممكن يبلشوا أو كان في إمكانية أنه نبعث ممثل عن الوزير، لكن كانوا مصرين أنه يأجلوا شوي لحتى أقدر التحق بهالحفل المميز اللي إلي كل الفخر أنه يكون في موجود بيناتكم. فبعتذر مرة تانية واسمحوا لي اعتذر كمان من الطلاب اللي كانوا واقفين، أنا وفايت شفتهم ورا، وخاصة الصبايا اللي لابسين كعب العالي، بعرف شو معناته، مش لأنه أنا بلبسه بس بعرف من مرتي قد ايه بيصرخوا لما يكونوا واقفين فترة طويلة هن لابسين كعب عالي. التأخير أكيد اللي صار كلكم تعرفوا اليوم نحن ببلد في مشاكل كتير كبيرة وطاولة حوار، وعلى أساس كنا عاملين حل معين، ولكن آخر لحظة في من عرقل هالحل اضطرينا نرجع نعمل اجتماعات مكثفة لنرجع نحط الأمور على السكة، لأنه مصلحة لبنان بتقتضي أنه الكل يحكي مع بعضه، لأنه المخرج الوحيد هو الحوار، وهيدا اللي أنتم عم تتعلموه بالجامعة. كمان ما بدي طول عليكم لأنه أنا آخر واحد عم يحكي، مشان هيك خلوني بلش خبركم هالخبرية. مرة واحد طلع بده يعمل خطاب، وهيدي أنا بجراديويشن بالجامعة الأمريكية بدبي، كان المتحدث الرسمي اللي عم يحكي مثل ما حكيت اليوم سالي، كان سكرتري جيمس بيكر، طلع خبرنا هيدي النكتة. قال طلع واحد بلش يخطب مثل ما عم بعمل أنا هلأ، ساعتين 3 4 ساعات وبعده عم يحكي. شخص قاعد ما تعتلوا هم، ما حاعملها. شخص قاعد بالصف الإدماني وقف وقرر يفل. اللي عم يحكي قال له وين رايح؟ قال له رايح قص شعري. قال له ليه ما قصيت شعرك قبل ما جيت؟ قال له قبل ما جيت ما كان بدي قصة شعر. بقى بوعدكم ما حدا رح يروح يقص شعره اليوم، رح كون عم بحكي باختصار للكل يفرح بهالحفل. اللي ما كنت بدي احكي عنه بس هلا دكتورة ليلى وكمان بروفيسور فتحي عويضة حكي عنه، بدي اضطر خبركن شو عم بيصير بوزارة التربية بما يتعلق بمطالبكم ومطالب جامعات أخرى محقة بما يتعلق بالشهادات الماجستير وأي كلية جديدة. أنا وقت اللي استلمت الوزارة من 1.5 سنة تقريباً، قانون التعليم العالي ما كان منجز بعد بالمجلس النيابي. من حسن حظنا أنه توافقنا بأول فترة من هالحكومة، كانت فترة شهر عسل، وكان الشغل عم بيصير بشكل صحيح، فضغطنا وقدرنا نروح على المجلس النيابي لحتى نقر قانون التعليم العالي. نقر القانون بده وقت لحتى يوصل على الحكومة وليتطبق. القانون بنص على تشكيل لجنة فنية جديدة وعلى تشكيل مجلس الأعلى للتعليم العالي. كمان أنجزناهم، خلصنا هذا الموضوع، صار في اجتماعين، وهلأ الاجتماع الثالث لما ارجع من سفرتي لأنه رايح على نيويورك لحتى أكون باجتماعات تبع اليونايتد نيشن الأمم المتحدة، بس لما ارجع رح بيكون في اجتماعات مكثفة لنقدر ننجز كل الملفات العالقة. يعني التحضير والتأخير كان لنقدر نطلع أولاً قانون، نألف لجنة، أحكيكم الأمور مثل ما هي، غير اللجان اللي كانت تشتغل بالماضي أو بالسياسة أو بالرشاوي أو ما هنالك. اليوم صار في شفافية تامة بالعمل، طالما أنا موجود ما حدا بيتطلب منه لا يروح يعمل واسطة عند حدا ولا يروح يطلب من حدا ولا يروح يشتغل بأي طريقة سوى الكفاءة، وهيدا اسم جامعتكم، فالكفاءة موجودة عندكم. بدي أقول كمان بداية، اسمحوا لي أحكي كلمة صغيرة بالإنجليزي لأنه في ضيوف يمكن ما عم يفهموا علينا شو عم نحكي بالعربي. I would like to take this opportunity to welcome our guests from the United States and Europe, Belgium and Holland, and tell you that we are proud of this cooperation that you have with Al-Kafaàt University. This is a very fine institution in Lebanon, and your work being educators,
lending your hand to this part of the world is another signal of your belief in education and globalization. We do appreciate your presence here. We welcome it. We are proud of Al-Kafaàt University as your partner, and I liked what they said. This is sunny on the Middle East. So let me say one thing. You quoted Khalil Gibran in your speech, but also Khalil Gibran said something that I want the students to know, because what we're going through in Lebanon right now needs a lot of effort and work. And this is expected from the new generation, not from the old generation, who never were able to solve the issues in Lebanon. The hope is on these graduates here today. Gibran said what was taken later by JFK, who everybody thinks it's a quote for JFK, John Kennedy, but the quote is for Khalil Gibran. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.